Hello, student. Good morning. Today our discussion is lesson 2. The rest and the motion are relative. So, although an object might at rest relative to an observer, at the same time it can be in motion relative to another observer. Let us consider an event. Aryan was standing on the road, and a passenger sitting in a bus passed with him with the motion of the bus. This means Aryan is standing here, and Aryan is an observer, and Aryan is in rest position. And on the other hand, the bus and the passenger are in motion, and so they are in the motion state. So they are motion state relative to the Aryan. So here, there on the other hand, the tree is the rest to relative with the Aryan also. Okay. Then the bus and the passenger of the bus both are in motion relative to Aryan, but the tree standing near the bus stop is at rest relative to him. But it seems to the passenger of the bus that the tree is moving backward relative to him. That means when the bus and passenger crossing to the tree, it seems that the tree is are in motion to backward. এটা মনে হবে যে ট্রিটা ব্যাকওয়ার্ডের দিকে যাচ্ছে যখন প্যাসেঞ্জার এবং বাসটা ট্রিটাকে ক্রস করে. So it seems that the three are in motion relative to the passenger and the bus. Okay, so next line. If the Aryan were the passenger of the bus, then we'll see that the passenger at rest relative to him, but the tree of the bus stop is in motion going backward from the bus. Okay, so another example is that when the Aryan are in the bus, so it is rest and the passenger is also the rest. So the passenger is rest relative to the Aryan. But the same tree is at rest relative to Aryan when he was standing, but is in motion relative to passenger. From this we may come to the decision that no object can be absolute rest or absolute motion in this universe. So ছবি থেকে আমরা দেখতে পারি যে দেখো যখন আরিয়ান এখানে দাঁড়িয়ে আছে তখন কি বাস এবং প্যাসেঞ্জারটা মোশন অবস্থায় আছে, ট্রিটাও রেস্ট অবস্থায় আছে আরিয়ানের কাছে। বাট যখন আরিয়ান বাসের ভিতরে আছে, লুক এট দ্য ফিগার, আরিয়ান যখন বাসের ভিতরে আছে তখন প্যাসেঞ্জারটা আরিয়ানের কাছে রেস্ট অবস্থায় আছে, কিন্তু এরা যখন মোশন অবস্থায় আছে তখন কিন্তু ট্রিটাও কিন্তু মোশন অবস্থায়, বিকজ when the passenger and bus are crossing the tree, it seems that the tree are in motion. একটা উদাহরণ দিই, যখন তোমরা ট্রেনে যাবা তখন খেয়াল করবা যে পাশের গাছগুলি ছেড়ে তোমরা চলে যাচ্ছ, তখন মনে হয় যে গাছগুলিও কিন্তু পিছন দিকে চলে যাচ্ছে। তো এইটাই এখানে বলা হয়েছে। সো দ্য ট্রি আর ইন সিমস টু বি মোশন রিলেটিভ টু দ্য প্যাসেঞ্জার। So from this discussions we can say that no object can be absolute rest, কোনো কিছুই absolute rest না or absolute motion না in this universe. Okay, so এখানে আরেকটা এক্সাম্পল আমরা দেই। Keep a pen. ওকে, একটা এক্সাম্পল হচ্ছে, সরি, you and three friends go to the field বাইসাইকেলে তিনজন ফ্রেন্ড একটা ফিল্ডে যাচ্ছ বাইসাইকেল সহ করে। টেল ওয়ান ফ্রেন্ড টু স্ট্যান্ড ইন এ পজিশন অ্যাট রেস্ট, একটা ফ্রেন্ডকে বললা যে রেস্টে থাকার জন্য। ইউ রাইড অন দ্য ব্যাক সিট, তুমি ব্যাক সাইডে বসে আছো। and টেল অ্যানাদার ফ্রেন্ড টু প্যাডেল দ্য সাইকেল ইন স্ট্রেট ডাইরেকশন, একটা ফ্রেন্ডকে বললা যে তুমি সামনের দিকে যাও। You and your friend riding on a cycle are changing positions every moment relative to the friend at rest. দেখো আমরা এটা এভাবে বর্ণনা করতে পারি। Three friends, John, that's mean you, Jacob and Jimmy. You are the back side, তুমি জ্যাকবের পিছনে আছো। Two friends, John and Jacob are in bicycle. Jimmy is a rest position, Jimmy হচ্ছে রেস্ট অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। So you are the rest position relative to Jimmy, তুমি জিমির কাছে রেস্ট you are the motion state relative to Jimmy, তুমি জিমির কাছে মোশন অবস্থায় আছো। বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্য জ্যাকব আর তুমি ইজ দ্য সেম পজিশন, বিকজ তুমিও রেস্টে, ও হচ্ছে রেস্ট পজিশনে আছে।
তোমরা যখন বাইসাইকেলে একসাথে আছো। সো এখানে একটা কোশ্চেন হচ্ছে, ইজ দ্য ফ্রেন্ড হু ইজ প্যাডেলিং দ্য সাইকেল ইজ ইন মোশন রিলেটিভ টু ইউ? তোমার কাছে এই ফ্রেন্ডটা কি মোশন অবস্থায় আছে না রেস্ট অবস্থায় আছে? সো অবভিয়াসলি এটা রেস্ট অবস্থায় আছে। জ্যাকব ইজ ইন রেস্ট টু মি বাট ইন মোশন টু জিমি। জিমির কাছে এই ফ্রেন্ডটা হচ্ছে মোশন অবস্থায়, বাট আমার কাছে ও রেস্ট অবস্থায় আছে। সো এখানে দিস ইজ দ্য অল আর রিলেটিভ টু হোয়ার মাই পজিশন ইজ দেয়ার। আমি যদি ওর সঙ্গে থাকি তাহলে এটা রেস্ট অবস্থায় থাকবো বা ওকে রেস্ট মনে হবে। আমি যদি বাইরে থেকে দেখি ও তখন এটা মোশন অবস্থায় থাকবে। Okay, so all motions are relative. All motions are relative. The question is that all motions are relative. Explain that. Okay. So what is the reference? So here is said that are you in motion relative to your friend at rest? Yes, you are in motion relative to the friend at rest. But in the friend who is paddling, the cycle is in motion relative to you. Certainly not. All motion are relative. Okay. So the observer relative, what is the reference frame? The observer relative to whom motion or rest is determined is called the reference frame. So hence the reference frame is such a specified object or point relative to which the rest of the motion of the object is determined. So a reference frame is a reference frame. You can determine the distance of a tree of this point. So a point থেকে তুমি ডিস্টেন্সটা মেজার করতে পারবা। সো এই পয়েন্টটাকে বলা হয় frame of reference. So here the man is frame of reference or reference frame because he is in fixed or rest position. So you can determine the distance A and B of the tree. A and B of tree. Okay, here is the figure. This is the reference frame. This is the reference object. So you can determine the distance between tree and the car. Here is also another example. This is a reference frame, a person or a place or a point. So you can determine this person or the train, etc. Or you can determine the sun from you. You can determine the distance between a distance of cloud from you, distance the cloud from you. So distance the grass between you and you also determined by the reference frame. So reference frame is a fixed point. So here is written, the reference frame may be a person, an object or a place, but in all cases it must be specified. You want to measure the distance of your school from your house in case your home is a reference frame. To know the distance, okay, so come to the point. Here is school, home and the school. So to measure the distance of home to school, so your home is a reference frame to determine the distance between home and school. So home টা হচ্ছে তোমার রেফারেন্স ফ্রেম হবে। আচ্ছা, এখানে আরেকটা এক্সাম্পল বলা হয়েছে। সো টু নো দ্য ডিস্টেন্স অফ দ্য সান ফ্রম দ্য আর্থ, দ্য আর্থ উইল বি দ্য রেফারেন্স ফ্রেম। এখানে সানের যে ডিস্টেন্স মেজার করার জন্য তোমার আর্থটা হবে রেফারেন্স ফ্রেম। দেখো, লুক এট দিস, দ্য সান, there is a moon, there is the earth. So earth will be the reference frame when you measure the distance between sun and the earth. সূর্য থেকে পৃথিবীর ডিস্টেন্সটা মেজার করার জন্য তোমার আর্থ হবে হচ্ছে রেফারেন্স ফ্রেম। সো অন দ্য আদার হ্যান্ড, তুমি যদি মুন থেকে পৃথিবীর ডিস্টেন্স মেজার করতে চাও তাহলে আর্থটা হবে হচ্ছে রেফারেন্স ফ্রেম। So this is the example. To know the distance of sun from the earth is the reference frame of reference. Okay. So lesson 3 and 4, different kind of motions. Motions may be classified into different kinds. There are translational motions, rotational motion, complex translational rotatory motion, periodic motion and vibratory motion. Translational motion ta hocche, suppose a box is being pushed on a floor to take somewhere. The box has been shifted from A to B and the point C to the lower point the box has been moved to point D. So যখন তুমি এটা পুশ করবা এখান থেকে এখানে, so this kind of motion are translational motion. At all the point of the box have been displaced in the same direction, traveling the same distance, C, D. This is an example of translational motion. So when you push this box and apply the force of this box is shifted from
this position to this positions. So these are the example of translational motion. So there is a definition. Translational motion is the motion when an object moves in such a way and all particles or points of the object traverse the same distance in the same direction taking the same time. Therefore you are in motion along with the word. That means you are moving. Okay, there is an example. Collect the brick and keep the brick at the definite point A on the table in your classroom. Mark the point of the front and back edge of the brick by drawing line on the table with a chalk. And now push the object in a forward direction and take it to a definite distance. Measure the distance between the point of the front edge marked on the table to the new position of the point of the front edge, and also the distance between the marked point and the new position of the back. Okay, let's come to discussion. There is a big brick is there, so it put on the table, and now push or applying the force. After pushing or applying the force, what about the brick position? The brick can change one place to another place, from C to D. So these are the example of translational motion. And the brick, all the particles of the object has changed the position from one place to another, one place C to another place D, with the same direction and the same time. So these are the definition of translational motion. Translational motion are two kinds. One is the rectilinear motion, another is the curvilinear motion. What about the rectilinear motions? When the object travels in a straight line is called rectilinear motions. Look, this is the man is pushing from here to here straight. So these are the rectilinear motions. The apple are falling from up to down. So these are the rectilinear motion example. And when you march past, these are also the rectilinear. But when you take left or right, or you take turn curve, so it will be the curvilinear motion example. So curvilinear motion is when the object travels through curved line is called curvilinear motions. Look at the figure. The girl is playing basketball, and so throwing the ball is to curve. And so this throwing the basketball is the example of the curvilinear motions. Is there another example? Is this the motion of the body is curved line. Example, running race is curved track. যখন তোমরা ট্র্যাকে দৌড়াবা অথবা কোনো ফিল্ডে যদি দৌড়াও, যখন কার্ভ করো তখন this motion are called the curvilinear motion. So these are the homework is there. So this is the homework. So I hope you will understand the matter and solve this problem. Thank you very much.